Встретимся опять с этим гуманоидом, и он нам предлагает... Так, на прошлой серии мы тут немножко какое-то задание поняли. Подождите-ка. Это проверить-то у нас. Так, снп. Отойди-ка от него. Нехороший человек. Так. Поговорить с Эммой на Гиперионе. Так, карта. Есть у нас, это, я так полагаю, Nexus, командный центр. То есть это еще не та. Что за прикол? Подождите. Так. Это я. Это я. Это та приблуда, которая называется Таны. Нет, нет, это не та. Так, сводить на Nexus. Так, поговорить с Таной на Nexus. Различных организаций с департаментом. Чтобы полностью разобраться с происходящим, поговорите с лидерами ключевых сотрудниками базы. Так. Ты кто? Ты. Который думает, что не ты. Непонятно. Эдисон. Это Тана. Ага. Окей. Ты у нас Кандрас. А ты у нас ученый. Не вшататься. Секундочку.
Ну, здесь, сорян. Так, до кого пойдем? 18 метров. Это мы только что. Что, надо со всеми пообщаться, что ли? Так, 23 метра. Ну, это нами по-любому лишь будет. Чего он мне расскажет, интересно? Ты кто такой? Давай, до свидания. I know that look. The others bent your ear, did they? Something like that? You get used to it. Так, Just focus on being a pathfinder. Can't argue with results, though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Turian Ark. What's the word on the Turian Ark? Scattered readings. Some indicate that Natanus was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Прибытие в Андромеду. Подожди, если тебе что-то потребуется, заходи. Хотя бы просто поговорить. Так. Что ты мне хочешь, товарищ в маске? Прибытие в Андромеду, твоя роль. Пускай развисит. What brought you out here to Andromeda? I was tired of being the good one. The good one? The Kandros family is old military. There were expectations, you know. Then my sister became a sculptor and cousin Irene went pirate on Omega. Everyone was proud that I stayed in service. But I kept wondering, when do I get my adventure? Jen Garson's dream was so grand, so gutsy, I had to be part of it. Так, твоя роль какая? You talk like you weren't part of the leadership. How did you end up commanding the militia? I was escorting a prospecting team on some moon when those Ket found us. They penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, snatched a gun, and freed the others. By the time we killed the bastards and headed back to warn the Nexus, everyone looked at me like I was in charge. That sounds familiar. The militia grew from there. Funny, once the heat is on, all kinds of people rise to the top. Are the other Turians managing okay? So-so. We're not good at sitting around in a crisis. Service before self gets drummed into us at boot camp. It's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever galaxy we're in. But it's hard to focus with our arc missing. Так, только воздушно стараюсь, как твой ковчег пропал. Давай, до свидания. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Так, с этим побеседовали. Что дальше? Братцы, что творите? Что делаете? Что там нашел? Есть что? Закладки там. Приколсов там хочет. Ладно, так, не суть. Побежал дальше. What if they store oxygen in porous tissue, like Quiro's rockfish? I still reckon they had breather gear stowed in that armor. Perhaps both. Life is infinitely adaptable, as our expedition. You must be the Pathfinder. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Thanks, Mr. Professor Hirik, my colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. Так, профессор Герик, мы с коллегами работы стоим самым главным предметом. А на чем вы специализируетесь? What fields do you study? Eric's into life sciences. I do planetary geology, oceanography, rocks and runoff.
Aradata's the space and math whiz. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Будьте добры, помедленнее записывай, да? Так. С этим понятно. 75, 72. Так, мы оттуда пришли. Наверное, ближе к этому будет. Стоп, это внизу. Опять поздно. Ну как? Куда? Туда? Наверное, туда. Да, вот до этого доберемся. Так, Пэм с тобой общались. С тобой о чем разговаривать? Так. Да тихо, ты успокойся. Yes, I know the Hyperion. И главное, рыба. There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. Где кроконы, твоя раба? Так, проблемы с Nexus. What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much sums it up. There's arcs missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, Gian Garson, was killed. What happened to Gian Garson? Killed in the Scourge disaster. Her and a bunch of the other leaders. 10 might know more. I thought the Hyperion had it bad when we arrived. Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever. And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail, according to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Fast. Так. Генофак. What the fuck? What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much. There's arcs missing. And to top it all off, the founder of the initiative, Gian Garson, was killed. When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with a genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Only 1 in 1,000 survive. Вмешательство соларианцев — это по-любому. No wonder your people have such a problem with Solarians. Some wounds never heal. Not that my ancestors didn't provoke it. They did try to conquer the galaxy. The Solarians were forced to respond. And it's not fair to blame it all on them either. The Solarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it. I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings. My people need that more than most. What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show a mutation against the virus. A natural defense. During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. So you used those 600 years to your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Yeah. It's still early, but I think we made a dent. Our scientists say we've improved viability to almost 4%, which is a lot better than what we had. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. I noticed there aren't a lot of Krogan around. You haven't spoken to number 8 yet, have you? Number 8? Tan. Ask him why most of my people left. He'll have opinions. I can tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and, in return, get more say in the initiative.
Если решить проблему, надо помещать души на инициативе. Так, номер 8. Что за 8? Непонятно. Вы меня еще запутали, я что не прочитал, что не знаю, что там писали-то. Ну ладно, давай, что за 8? Why do you call Tan 8? Because he was 8th in line to take over the Andromeda Initiative. I like to remind him of that now and then. Keep him humble. Сделка Кроганов ставом. Did the deal go through? The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here. Then Addison's assistant, Spender, pretended he never made the deal in the first place. It was a mess, but I don't blame my people for walking out. We're done being used. Все было очень жестко. With your clan gone, why did you stay? It's complicated. The station and my clan both need me here. What kind of work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place. I keep the station functional, or as functional as possible, considering. Все, давай, до свидания. Nothing more for now. Good luck out there. My crew's working on it. We've moved the ops center to the top of our priority list. That's an entire sector showing green. Good job, you two. I'll check it out myself as soon as I have a moment. Move on to the docks for now. All personnel, be aware of any suspicious activity. Security is on heightened alert. Engineering reports. Hyperion power draw is now at 100%.
Все, просвети здесь. Так, Кэш нам ничего не хорошего не сказал, да? Ой, еще минуточку. All personnel, be aware of any suspicious activity. Security is on heightened alert. Please be advised that Hyperion docking procedures are now complete. Tram technicians, please report to the Hyperion coupling annex. All personnel, be aware of any suspicious activity. Security is on heightened alert. Tempest crew should report to the docking area at once. All personnel, be aware of any suspicious activity. Security is on heightened alert. Disembarkation procedures for Hyperion are on hold. Please await further instructions. Engineering update. We are working on accessing more power from the Hyperion. Бег, конечно, вообще прям пад. Что ты от меня хочешь? Ryder, you may have a less than flattering view of me, but I want to express my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. Что с ним случилось? Any idea where they went? Nothing certain, but tens of thousands of colonists are unaccounted for. It paints the initiative in an unflattering light. Did you have some other business? Блин, да хрена проблем. Почему все это? Sounds like the Nexus has had a rough time of it. Publicly, I would say we're more than up for the challenge. Privately, I can tell you, it's been a disaster. The Scourge killed hundreds, many of them our senior leadership. Even the founder of the initiative, Gian Garson, is dead. How did Jean Garson die? With the rest of the leadership, when the Nexus hit the Scourge, a large wing of stasis pods was destroyed. They were killed instantly. These people traveled 600 years and died before they even woke up. Gian Garson never glimpsed Helios. She never saw her vision realized. 600 лет. Куда летел, да и похрен. В смерти погиб. То есть во сне. Изи.
Так, Джан Гасон так и не видела Л.А. Не стал свидетелем того, какие мечты становятся реальностью. Так, тайна We came жилищ. across alien technology on Habitat 7. Seemed to affect the weather. Your people know anything about that? There have been reports. Failed scouting missions have mentioned advanced structures of unknown design. Whatever they are, they defy explanation. But with our resources stretched so tight, no one has had a chance to study them. And what if the answer was bad for morale? Suppose these things turn people into food. All we know is the cat are interested in them. I'd rather not stir things up. Все, что нам известно, интересует кетов. Будьте осторожны. Так. Давай. Effect-andromeda. What more can you tell me about the initiative? It represents the greatest migration ever attempted. No one had ventured beyond the Milky Way before. We've all left home in search of freedom, fortune, perhaps a new beginning. We are the bravest souls each species has to offer. I hope the Nexus will serve as the seat of government for us all. Народов, надеюсь, Нексус станет местом, которое имеет считать наше общее правительство. Блин, слышь, братан, до хрена базаришь. Так, давай до встречи. That's all. Все Thanks for your интересно, time. конечно, что ты Of course, говоришь. as you pointed out, we need each other. Our futures depend on each other's success. Так, поговорить с Эдисоном. Ты опять, что ли, по кругу пойдем сейчас? Так. Эдисон. Мать твою, ты где? Эдисон. Ты Эдисон? Так, ты... Where's Эдисон? Ты Эдисон? Ты Эдисон, значит, да? А ты тогда что? И ты что? Мне интересно это узнать. Так, давай для начала сходим на эти вопросительные знаки. Не вопросительные, а восклицательные. Так. Я понимаю, сюда. Сначала. Подожди. Вопросительные отсюда. Так, окей, поговорим сейчас. В смысле? Где-то за стойкой спрятался гандоний. Красавчик, ты где? Так, задание для ударных отрядов. This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyr Encounters for authorization to participate. Кандроса. Окей. Ты Кандрос? Ты Мариетта. Пообщаемся. It's not right. It's not fair. What's wrong? В чем дело? Oh my, you're... So it's true. A Pathfinder has found us. There's hope at last. Maybe you could help. You're impartial. This whole thing has gotten so political. My husband, he's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. Плохое? За какое преступление? Так, окей. За какое What преступление? exactly was he convicted of? Он был осужден. They don't exile you for petty theft. Well, maybe this bunch would. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda, but the dead man was his friend. He wouldn't have. There are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. At worst, it was an accident. His name is Nilken Rensis. He could give you the details if you were willing to speak with him. Please. Easy. I'd be happy to. Пообщаемся. Oh, thank you. I'm sure the jailer will allow you a visit. Please, tell Nilken I love him. Секундочку. Tram technicians, please report to the Hyperion coupling annex.
Так. Ты кто такой? Первый убийца. Поговорить с сакральным. Ты кто такой? Ты кто такой? Направление непонятно. Окей, next командный центр. Может, к этому чуваку сначала сбегать? Так, что ты там рассказываешь нам? Ты кто такой? Тихо, 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 мне побежал. А, ты же его знаешь? Это, ну? Эй. Help you? Pathfinder Ryder, here to see Nilk and Rensis. Ah, our murderer. Wife's here all the time. Guess she told you her sob story. Nilka, you're moving up in the world. There's a Pathfinder wanted to chat with you. A Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. Так, твоя жена говорит, что ты не виноват. Есть не потому, наверное, больше. I'm not here to exile you. Told your wife I'd look into things. At this point, it's too late. They found me guilty. Why don't you tell me what happened? I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. We were on our last legs, overrun by hostiles, our leader dead. The security chief, Reynolds, my friend, he refused to call for evacuation. I argued with him. Everyone saw. Так, ссоры пошли. Ну, а чё? А So when he подозрительно. was killed, people assumed you did it? Ну, тебя. For good reason. He ordered us to regroup and counterattack. We were moving through a sandstorm. I saw movement, thought it was the Ket, and I guess I panicked and fired. Witness saw the chief's chest explode. То есть это было неумышленно. Ну, конечно, кошмарно, но с одной стороны, то есть это было умышленно, неумышленно. То есть ты, сука, знал. Sounds like an accident. That's what I told them. But I was enraged when we argued. There's a recording. It's ugly. Everyone's certain I did it on purpose so we could evacuate. Only my word otherwise. Что я сделал нарочно, что мы поглядели, что только я утверждаю обратное. Улики пока. I'll check out the evidence. Maybe something doesn't add up. It'd be nice to have someone with an open mind looking at it. You're a Pathfinder. I'm sure Kandros would give you access. Maybe there's still hope. Сам лично. Так, поговорите с Кандерсоном. Кандерсон. Ты кто такой? Кандерсон. Слышь, работейка. И чё, блядь, тебе будет постоянно бегать? Конечно. Хуй вонючий, заебал ты меня. Чё ты хуешь от меня? That's the console for our strike teams. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex, combat experts who've signed up to defend us. Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch them. I'll deploy your people carefully, Kandros. Appreciate that, Ryder. But trust me, Apex can handle themselves. Authorization complete. Good luck out there. Так, понятно. Так, проверить доступные задания для данных отрядов. Отслеживать. Что отслеживать? Журнал? Так, приоритетные задачи. Ударные отряды получения, проводить рискованные операции. Ничего не понимаю. Так. Что у нас по карте? Это все понятно, это все туда. Ты кто такой? А ну, расскажи мне за себя.
status information. Hello, I'm Jan Garson, founder of the initiative. It's through your hard work that the vision of the Nexus has come to life. You and all your colleagues bind our proud new colonies together. Look around at your achievements. And if you have any questions, my door is always open. Founder Garson's office is located at Workspace Not Allocated. Please select a topic. Бла-бла-бла, бла-бла, все понял. Все, неинтересно. Так, дайте нам задание какое-нибудь. Ты кто такой? Hey, you okay? I'm fine. My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, honestly. That maybe I was just being paranoid. Почему паранойя? А почему? Что такое? Что тебя What is there to be paranoid about? We've had 3 malfunctions in the past week. That's not good. Sorry, understatement. Yeah. And now I have more to bear. Did you talk to security about this? How can I? For all I know, someone in security is the one doing this. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait, that's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me. If they start hitting critical systems. Sure thing. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that'd really help. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. Окей, так, осмотреть центр управления. Нет, тут это все понятно. На карте это все посмотреть. Так, ты кто? Первый удар предусмотрен данным. А ну-ка, сходим. А почему бы нет? Что там за негодяй в казанах? Там что-то чудит. Блядь, что-то хуя-то стало сразу. Стопы. Идем на дальний, да? Получается... Сука, не попал. Так, окей. Подвис. Бабонька. Сука, не пробраться. Так, хорошо, хорошо, проведи меня. Ага. Нельзя должен спалить. Какую-то хуйню. Ну, блядь, ну спали тогда. Я вижу эту хуйню. Я вижу ее. Ай-яй-яй, какие нехорошие люди. Что, блядь, сделать надо? Сука, вот с этой стороны стан. Эй, дебилы, тут у вас там чирик-чирик делает. Сука, что сделать-то? А как прыгать нет такого? Бля, что делать-то? Что происходит? Так, слишком чё, слишком. Лиам, ты это тоже хуйню видишь, нет? Pathfinder, no time for our beer yet.
This place is a mess. Security is, let's call it strained. I can believe it. Nexus is running on empty. Not just that. A lot of the exiles were security. Everyone was trained and armed for Frontier. We know Ket are dangerous, and now we have to worry about our people too. No idea where they went, but they left mad. No, не будем. They were frustrated. If they just wanted to kill, they could have fought to the last here. Apparently we're the big hope for everyone. Not the Hyperion showing. Just us. I'm with you. It's just... a lot. This wasn't in the job description. We have to find a world, then save it. Glad it's not just me feeling it. But it's not just you either. We're a team, right? It's what they need us to be. Нет, это все понятно. Чё мне с этой делать-то, блин? Вот, который вот здесь вот в углу прям теребонькает меня. Теребон делает. Теребоньк. Лиан, объясни, пожалуйста. Я не понимаю. Отсканировать, может, кого-то надо? Тебя отсканировать? Нет, слышь, ты кто такой? Чё за забор? Ты кто такой еще? Так, 18, 60 и 41. Что вообще надо сделать? Осмотреть центр управления, осмотреть казармы, ополчение, осмотреть штаб первопроходца. Ты кто? Саботаж на станции. Смотреть казармы, ополчение. Все, ставим мерку, чтобы знать, куда пиздячить. Антиметка. Эй, метка. Че, снял наборство? Сука. Где метка? Осмотреть казарму ополчения. Сука. Ты, блядь, что так меня прячешь? Ты ёпта. Штаб ополчения. Точно, здесь же есть, блядь, тут менюшка урона. На участке было нанесено в результате прямой блокировки под границей условий. Специальное существование газом морозом обставляю все остальные задания. Все окей. Я, блин, затупил, пардонте. Так. Это и есть. Ты кто такой? Осмотреть центр управления. Саботаж на станции. Техника что-то намеренно системы. Вас просят посмотреть те места, где возникли проблемы. Сейчас мы посмотрим по типу, почему никто ничего не знает. По типу тут так пробегаемся гусиными
гусиными своими бегами. Так. А мы здесь посмотрим. Что-то мне на часиках тут замелькало. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel. Ах, какой-то пидорас тут пытался проникнуть. Так, окей. Что ты еще от меня хочешь, товарищ Переперик? Ну все же. Все, сканер закрыть. Что ты, блядь, от меня еще хочешь? Ты охуел? Так, осмотреть центр управления. Это же центр управления? Ну, что еще надо, блядь? Наверное, положить стену. Так, давай тогда до этого добежим. Да сука, что тебе надо, что ты, блядь, все вперед делаешь, а? Что еще можно посмотреть? А шпионская какая-то хуйня. Ты заметил, нет, эту хуйню? Палишь, нет? Нет, не палишь, да? А ты видишь, нет? Какую-то хуйню тут мутят, ёпта. Я спахер. Так. Ага, я спалился в вашу контору. Так. Мы сейчас посмотрим. Опа. Так. Идет сюда, туда-сюда. Так. Здесь, ага, вот так. Здесь вот сюда, туда. И что, все? Что за нах? Ага, блок данных какой-то есть, а то. Мы обычно буквально затем вдруг всплывает книжка, вдруг у нас Окей. Так. Здравствуйте, Кеш. Тут какая-то приблуда к вам приблизилась. Так, здесь была совершенно Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. Понял, да? Нашли мы всю эту приблуду вашу. Ну, думаю, что, блядь, в сказку попали, что ли? Изи-пизи, ёпти. Так. Бегу к тебе. В своей, блядь, ебанской хуйне. Что тут теребонькает опять? Блядь. Вшили бы это в трусы, блядь, как-то было бы проще. Какая-то хуйня происходит опять. Сканирую полностью. Scan and trace the wiring to locate the panel that the saboteur used. Какая-то хуйня опять туда ходит, да? Но она по-любому приходит. Так, она пришла. В эту поеботину. Вот в эту поеботину. Так. Ты же не взорвешься, ты же не должна? Нет. Так. Что надо сделать вообще, по идее? Надо, значит, найти систему. Так, ща найдем. Инспектор гаджет все найдет. Так, включи-ка его. Блядь, да что ты уперлась куда, хуй пойми. Инспектор гаджет. Ну-ка. Так, это туда-сюда входит. А ты вообще из нашего производства, нет? Макс 459. Непонятно. Так, ты туда ушел, сюда, туда. А где потерялся? Так, стоянба. Не, что надо сделать?
Я не понимаю. Disembarkation procedures for Hyperion are on hold. Please await further instructions. Да, ну, блядь, не плюйся уж. Блядь. Tempest crew should report to the docking area at once. Engineering reports. Hyperion power draw is now at 100%. Engineering reports. Hyperion power draw is now at 100%. All personnel, be aware of any suspicious activity. Security is on heightened alert. All personnel, be aware of any suspicious activity. Security is on heightened alert. This is Nexus Control to Hyperion. Good to have you here. Good to be here. Excellent. Let's go over the docking checklist, shall we? Сука, чего вы от меня хотите? Так, офис Эдисон. Что еще надо? Engineering update. We are working on accessing more power from the Hyperion. Там тоже All все non-relevant смотрю. repair requests are currently on Слышь, hold дебил, until power coupling ты же видишь, что я все смотрю? Something I can help you with? That's all. Thanks for your time. Of course. Чего хорошего? Сука, колючая. Так, что вы сейчас от меня хотите? Ну, я это смотрел. Нет, ну это типа я смотрел, что сейчас, или что? Бля, вообще непонятно. Что вы от меня хотите, товарищи? Да блядь. Seriously? Так, здесь все, да? Нет, ладно, хорошо. А что по заданию? Окей. Тебе? Нет, не к тебе, тоже не к тебе. Так.
Журнал. Приобретенный, значит, так, эти задания нужно успех инициатива. Ага, так. Резидентинска приняла, посчитались, как проход за помощью. Окей, дополнительная часть эти задачи можно принять. Так, это понятно. Что, блять, делать? Сука. Что, блять, делать? Алло, товарищи. Да кого доебаться? Сука, бег, конечно, вообще просто. Таз, блять. Ты кто? Продается оружие. Что за продается оруженка? Сбегаем, посмотрим. Так. Weapons and stuff. I got you covered. Use the console to take a look through what I got. It'd be a lot easier if I weren't missing half my stock. А что нам делать с ценой, братишка? Ouch! Why am I paying for these? Half the supplies are inaccessible, what with how we crash landed and all. And I have to trade with the crooks out there for the rest, so... Воу. Так. Ризотрон. Вроде бы мое. Это понятно. Все предметы это мои. Я так понимаю, правильно же? Так. Что с ним можно сделать? Допустим, я выбрал. В смысле продать? И все? Б, окей. В смысле, я его все-таки продал. Бля. Блядь, снайперская у меня винтовка была. Что происходит? Сука, дайте мне задание. Дайте мне отсюда выйти. This is Kek DNA? Are you sure the scan isn't contaminated? I'm certain, Professor. Слышь, профессор. Sam, we need more data on life in the cluster, whatever you can find. Иди нахер тогда. Дайте мне задание, суки. Чего делать? Первый убийца был из камеры. Блядь, может он что-то скажет. No news on the Turian Ark yet? Or is this militia business? Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Нет, подожди, а что делать-то? Так.
Слышь, иди нахуй, я с ним разговаривал только что. Стопы. Так. Первый убийца, это понятно. Дополнительно. Встретиться, тоже разговаривает. Блять, идите нахуй. В чем проблема? Куда я не могу зайти? Это все окей. Куда мне, блядь? Куда мне, блядь, пиздречить, ёпта, мне объясните? Сука, я сейчас достану пистолет, пидорас. Что вы, блядь, от меня хотите? Суки. Так. Сменить уровень. Ты кто такой? Как его отсек? Блядь. Ты кто такой? Офис Эдисон. Ай да, может, да, тут какие-нибудь приколы ты мне расскажешь. Офис Эдисон. Ты знаешь где? Там, походил, 3-й этаж. Где искать 3-й этаж? Сука. Это ведь, а? Дай что-нибудь расскажи. All right, what happened? To who? To whom? And your goddamn father. Sorry, my face is tired from dealing with everything. And right now, I just want to know what happened with Alec. In the moment, it saved my life. But it seems my father meant for me to get the role, eventually. It isn't hereditary. If we wanted an inbred monarchy, we could have left half our gene stock back home. Not home. The Milky Way. This is home. This mess. We don't have a lot of options, Ryder. Maybe you'll prove your father right. After 14 months of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. How do you fit into the Nexus leadership? I oversee the actual settlement effort. As the number of outposts is currently less than ideal, my influence is limited. As Tan is quick to remind me. Left a perfectly adequate career as a chief officer. Provincial capital, too. Only a new galaxy could pull me away. And here we are, idling. There must be some kind of plan for encountering hostile aliens. We can't have been that naive. We expected life, not an enemy that refuses to talk. They don't attack, they disinfect. We're nothing until we're bacteria. Sorry, 14 months and you stoop to poetry. That's how bad it is. Talk to Kandros if you haven't. He's unfortunately become the head of our military. And as soon as he realizes it, we're in the shit. You don't trust him? I trust him to defend us. I do not trust a rising military influence in a supposedly civilian initiative. We came here to make history, Ryder, not repeat it. Ugh, goddamn poetry. You called my father Alec. No one does that. A lot of us joined the initiative because of his vision. What he shared of it, anyway. Were you friends, or...? I'm not your new mother, if that's what you're asking. Or his friend. He hated that I didn't use his title. But no one's a pathfinder until they've path-found something. Much like a colonial director without colonies.
Excuse me, Director Addison. Ryder? It's Pathfinder. Ryder, we're starving here. If we don't get a foundation of outposts to feed the initiative, we might as well be 600 years dead. Alec promised a lot. None of it panned out. That's what you're up against. Why people won't trust you. Why I don't trust you. Когда жарилась с моим отцом, блять, ты, сука, по-другому рассказывал. А сейчас ты выебываешься, да? Типа я херовая. Я не охуел, я бы леща бы дал. Сука, тварь. Так, поговорить с Эдисом. Чё есть ниже? Чё, с кем еще не поговорим? Подожди, куда ты пошел? Так, что такое? Так, здесь не с кем совсем поговорили. И что, блядь? И куда нам пиздолить? Нет, все окей, мы со всеми поговорили. А свойственно Максимум. Эдисон. Давайте еще с тобой поговорим. Something you want, Ryder? You'll have to see to your own ship. I'm not in a risk-taking mood. Сука, Excuse me, Director Addison. Of course, Ryder. Так. Бля. Как быть? А куда идти? Навыки. Отряд. Кора. 2. О, так. Ну, что дает? Используйте энергию создания вокруг кора и скондерного подмана. Туда-сюда. Почему нет? Так, используйте энергию создания вокруг кора и скондерного подмана. Пускай будет, что нет. Че, херово, пацаны, что ли? Так. Лем. Что ты умеешь? Сколочная граната. Опустошающий удар. Так, Лем прыгает вперед и обрушивает свои умные клинки на врагов, отключая их умение, ушей и делает из него для комбата. Так. Не хватает. Окей. Так. С тобой.
Да, при вас так еще. Так, 3 очка есть, ну. Так, что это готово. Прямо работать. То есть, так. Мне получается надо какую-то будет убирать, да? Угу. Заменить между место восполнения, что ли, или что-то? Так, баррикады это такое, турбозаряд. Блин, давай пока тормознем. Мне самое главное, куда мне педалить? А что это тут это вот? Показать легенду. Это все понятно. Так, подожди. Это что такое? В правом нижнем. Приближение, деление. Так, туда-сюда. Выход. А ну-ка. Стоп. Бля. И туда показывает. Сейчас, секунду.
there. You okay? Those guys really grilled you. And Addison, first Pathfinder they've seen in over a year. All she can do is question your competence? Yeah, meeting Addison was interesting. She doesn't know you. I do, and you're doing fine. I appreciate it. I worked out logistics with Director Tan. They're giving us a ship and crew. He said their best is taking care of it. I still need to head back to the Ark and check in with Sam. Sounds good. While you're there, maybe see how your brother's doing. Please be advised that Hyperion docking procedures are now complete.
Что делать? Что делать? Точно, наверное, с вами пообщаться же. Так, все понятно. Сэмюэль, ты где? Сука, ну бег это вообще прям просто отдельная история. Hello, Sarah. Welcome back to Sam Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential? You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. I don't understand the need for secrecy. Your father felt it was for the best. What was he trying to hide? My true capabilities. Alec overrode the implant's safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. Keeping things like this secret just makes everyone suspicious, like you're up to something. Alec didn't think others would understand. He viewed it as a symbiotic relationship, benefiting us both. What do you get out of this? Though I'm artificial in design, I am fully sentient, far beyond what even the Initiative understands. I don't follow. You're an AI, so what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. But the human's still in charge, right? Of course. I was never intended to supplant the Pathfinder, only to support and enhance your abilities. Good to hear. So what's the plan? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Что-то прям вообще запудрил мне башку этот товарищ. Потому что надо было мне первопроходцем быть. Так. Просьба позвонить Сэму перенастроить темплат. Понятно. Так, инженер опирается вот так, все понятно. Бонус ранга 1, урон все комбо, техника. Так. Ну мы так сами по себе инженер. Так ведь? Ну все. Окей. Так. Ага, у них профиль. Ну все, я инженер, уже определили же. Что ты за меня хочешь сказать? Я инженер. Так. Попиздохоль ты, да? Пальцы на свой корабль. Тайны сильные. Pathfinder, Captain Dunn said to seal your father's cabin.
подожди. Так, это у нас актив способ памяти. Давай сначала разблокируем память ему. Чуваку нашему. Активировать память. Окей. Sam? What was that? An eidetic trigger, related to your father, and the portions of my memory array he locked. What triggered it? Alec tied it to your progression as Pathfinder, not to a location. Puzzling as it may be, my programming is clear. Locating more of these triggers will unlock the memories. One of your father's memories is now accessible. Return to Sam node on the Hyperion to investigate further. Теперь берем, да? Машину. Что сделать? The coffee machine Mom got for Dad. He was so busy designing you. Needed the caffeine. I did not realize I owed my existence to a being. And now you know what humility... Так. Это кто? Тайна 7 рейдеров. Ты подожди, мы об этом пообщались только что сейчас. Ryder, the blocks your father placed on my array are opening. I can now recall specific memories, which Alec wanted you to see. Wait, I can actually see his memories? Yes, you will experience them via your implant. Okay, something new every day. Let's see it. This memory is from the time when your father was posted on the Citadel. Alec, your recommendations will never fly. Artificial intelligence? It's our best option. If the Council gets wind of this, it'll set humanity standing back decades. You're overreaching. Ambassador Goyle, I'm the military attaché on the Citadel. My mandate is clear. Find an edge for Earth. And AI is your answer? We need to catch up. The Asari, the Solarians, they're centuries ahead of us. But it's illegal. Their rules, not ours. Why deny Earth an advantage? Define this advantage. It will set us free. We're prisoners of our own five senses. There's a reality greater than ours that we can't perceive, but an AI can. How? By augmenting our own abilities and adding a few new ones. Well, none of that stopped those Geth from revolting. Because they were separate from their creators. But AIs and humans interface directly, experiencing the world together, benefits both. There's no creator to revolt against. I'm sorry, Alec. We can't take the risk. I appreciate your work, but your request will be denied. Alec? Ellen, what did the doctor say? He told me to appreciate the time I have left. There's no cure, Alec. It's terminal. Not on my watch. Вот так вот. Пахан не зря спихнул. Wow, hearing Mom again. I never knew that's how Dad found out. Alec was a stubborn man. I would hope so. Mom's life was worth fighting for. It would seem his obstinance extended to me as well. Nobody wanted to listen. The idea of you scared people too much. After this, Dad moved us back to Earth to care for Mom. Wonder why he wanted me to see this. Perhaps it was the beginning. Of what? Unknown. Private audio logs are now available in your father's quarters. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it.
What are your capabilities? Each arc houses a SAM, Simulated Adaptive Matrix. Each is an artificial intelligence designed by Alec Ryder to support Pathfinders and their teams. But AI is illegal in the Milky Way. How did my dad get around that? Exceptions were made. The initiative deemed his research vital to the mission. Our design was conducted in secret. So there are other SAMs out there? Correct. However, your father continued to modify my own routines until the Hyperion's departure. I am the most advanced SAM in the initiative. I take it you're based here in Sam Node? Correct. This is where my core processing unit resides. However, using quantum entanglement communication, I remain in constant touch with you and the Pathfinder mission team, even over great distances. What more can you tell me about my implant? The implant itself provides me with direct access to your senses. I can see, hear, and experience the same stimuli you do while in the field. This raw data enables me to provide real-time feedback and analysis of the situation. Then Dad added the secret sauce. You removed the restrictions on my access to Pathfinder physiology. Uh-huh. Just promise you won't fry my brain or anything? Trust is an important concept in any relationship. Alec taught me that. I will not fry your brain. It would end badly for both of us. Me more than you. Do you know anything more about Scott's condition? I monitor Dr. Carlisle's reports. He is providing Scott with the very best care possible. I'm afraid there is nothing more to be done at this time. What did he mean by a symbiotic relationship? Symbiosis is a mutually beneficial relationship between two life forms. A flower provides nectar to a bee, who in turn provides pollen for the flower. The bee gains nourishment, and the flower can propagate. In similar fashion, my own evolution was shaped by your father's experiences, and will now expand with yours. In return, I provide you with capabilities and analysis beyond normal human faculties. We each benefit. That's all for now. Of course. Так, о чем-то пообщались, хрен его знает. Я уж так выбирал. Чтоб было, что о чем пообщаться. Но прослушал все. Так, что нам делать? Так, здесь нам делать нечего. Окей. Что это такое? Направление. Все это я сам как-то не знаю, нечаянно назначил, да? Окей. Это что такое? Ой, извините. Так.
Не, нормально. А чё? Куда бежать-то? Нет, ну я же поставил же отметку, вроде не дурак. Что, пардоньте? Так. Не прогусь. Так, станция на рельсы. Что делать надо? Надо выше как-то подниматься. Наверное. Стыковочный отсек использовать, окей. Что ты мне расскажешь? А, ты тоже здесь? О, нормально. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks, looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. Вообще стильно. They call her the Tempest. Let's go take a closer look. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. So you're the one who's making everything happen. Vetra. Vetra Nix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. Нихера, ты дамочка такая прям. Заряженная вся. What's the rush? Just don't want to waste any more time. Hold it, hold it. You're not going anywhere. Damn it. Какие-то сложности, Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest's supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Came here with a family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Nicely done. Part of the job, Pathfinder. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it.
Everything state-of-the-art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Good to see you're looking so well, Sarah. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. It's really going to be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Better head to the bridge when we're ready to go.
meeting room. You can make vid calls from the central table, or just get the crew together. We call this the Some research serious room. kit over You here. can run research projects and Seems like we're coordinate with the forever Nexus racing. from here. But there's always time to check out new toys. Useful ones. I'm all about what's useful. Oh, this is. Especially if you grabbed anything from Habitat 7. Raw minerals, tech, doesn't matter. The research station will strip that stuff down, give you options. Options are good. We need more of those. For everybody. Yeah, well, everybody should be so lucky. This tech is aces. If the best we get is what we make, still the best. Check it out.
Departure trajectory locked, Nexus Control. Ah, time for introductions. You must be Ryder, Galojath. A pleasure to be here, and to meet you, of course. I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Plenty of dangers out there, but I'll do my best to avoid them. That's reassuring. Wouldn't want to lose my finest work to that angry cloud. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. So, how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? We signed on for the big stuff when we came to Andromeda. All right. Excuse me. Excuse me. Command access is transferring successfully. Science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours, unless you've got something to say for the log. I never planned to be Pathfinder. I don't know what's out there. But we're the Milky Way's best and brightest. We can do this. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. Departure vector verified, Tempest. Godspeed, Pathfinder. To Eos, then. What would have been our Habitat 1. 2 failed outposts put an end to that idea. Maybe we can turn things around. Callow, take us in. This is about as far as the Nexus surveyors could get before, well... Let's see what's waiting here. Anomaly detected. Probes launched. Probe away. Anomaly on sensors.
I'm picking up something. I'm picking up something. Anomaly on sensors. Picking up something. Anomaly detected. Deploying probe. Tracking a huge mineral deposit.
System Pythias. Andromeda Initiative Habitat 1. Designated EOS. It was supposed to be an easy first step. Until no one else showed and we got clobbered. Twice. Why has Sam altered frequency detection? What are we hearing, Sam? There is a signal, Pathfinder. I recommend an immediate examination of EOS. I'm picking up something. I'm picking up something. I'm picking up something. Anomaly on sensors. Anomaly on sensors. Что самое хуевое, я до этого пиздел, что-то разговаривал, но, сука, микрофон был выключен. Стример чмо. Сейчас. В плане чего восхищался? В плане того, что как реализован космос, то, что они творят, прям вообще в ахуе просто. Это просто неописуемо как-то. Я просто в шоке.
Просто вот эти полеты, все вот эти моменты, просто охереть. Эмма, да. Вот это такая более-менее, я думаю, от ней присмотреться. Пожить там туда-сюда. Ну, жить рядом с астероидами это такое себе, мне кажется. A mirror of the signal on Habitat 7. Possible atmospheric manipulation. Is that possible? We'll find out. If it is like Habitat 7, no doubt we'll run into the cat. Можешь представить, что нужно жилище. Так, что надо здесь делать? Доступные минералы. Что я здесь делать? Сюда приземлиться. Серьезно? Вы реально хотите это? Серьезно? Блин, до этого была этот благоприятнее, как мне кажется. Влияние ветра кора. Что за кора еще появилась? Подожди, ветра. Это так. Энергетика броня, понятно. Эксперт в броне. Подожди. Отмена. Отменить, сменить. Отменить. Так, одну. Не одну. Еще. Стоп, это. Окей. Ветра. Так, это есть. Это есть. Все. Что ты мне хочешь? У тебя одно осталось. Что, блядь, от меня ты хочешь? Игра. Так, все, я это просканирую. Anomaly detected. Ну, на эту хуйню она не навелась до конца. Да, может быть мой косяк в этом плане. Даже так. Все окей. Так, подтверждение выхода. Так. Экран снаряжения позволяет экипировку и что-то. Задать. Так. Это по-любому. Хищник. Это у нас пистоль же? Обязательно. Пистолеты. Что там у нас? Моды. Нет доступных модов. Окей. Нет, да? Это понятно. Снайперские винтовки. У нас будет на...
А в смысле не доступно? Я же до хрена чего поднимал. Почему у меня нет этих всяких приколюшек? Скорость умение, вес. Окей, окей. Уболтали. Все, я готов. Suiting up. Ready, Freddy? Hope we're all that ready. Callow? Надеюсь, все мы готовы. All right. Integrating search area from Sam. How he pulled that mystery signal through the storms, I have no idea. Multi-sensory neural collation. Amazing. Factory fresh across the board. Spinning up the compensators. You're already tuning the displays. We'll get a better read on this pass than the Nexus has had in months. Сука, ты меня хочешь, что ли, блядь? Лиам, ты охуел? You said a lot of people have their hopes pinned on us. They gave up on EOS. Can't blame them. Expected a golden world, instead they saw their friends die. Never know how that'll affect. Sorry. You okay? This is exactly why we came. A new galaxy, a new ship. I can't wait to get both a little dirty. Pathfinder, the Tempest checks out. We're good. Take us down. You have no idea how long I've wanted a Pathfinder to say that. Core is hot. Shields holding, adjusting entry. You got this, right? Hell. There. Set us down at this nav point. Неужели сложно это сделать, там, допустим, не знаю, были Dangerous, всю такую ситуацию, все это воспроизвести. Почему это, я не знаю, в других играх происходит, да, допустим, это были Dangerous, такого нет. Вообще непонятно. Это же, блин, если эта игра создала, почему, допустим, не может она сделать это с такими бюджетами? Охуеть. Так, окей. Осмотреть основные строения объекта 1. How to even start? Report state. Объект 1. This planet suffers deadly storms that are contaminated by radiation from the Scourge. Хуйню какую-то несешь. Давай, что там у нас? EO's deployment was incomplete due to environmental hazards and ultimately hostile encounters. Что такое? Plus no Pathfinder. If EOS is like Habitat 7, that signal we scan must be connected with the atmosphere. We could use the outpost antenna to track it down. Let's get the power back on. They must have known these wouldn't last in these conditions. But they didn't have a Pathfinder. They do now. Вы охренели без шлема входить, нет? Он там как, нормально, нет? Без шлема-то. Got a code lock key. That should help get us in. It's inoperable, Pathfinder. Too long in this environment without power. We didn't expect this kind of environment. Who could?
Pathfinder, that door is locked. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. Так, здесь где не запитано. Окей. Еще какой-то минерал вкусный там есть, да? Это на грибке. Окей. Так, нам надо будет туда попасть, да? Давай с вами ногами передвигаемся. Окей. Здесь открыто у нас. Чё, реально ничего нету? Вот же. Another code, like we already found. Так, воспроизвести запись. We suffered our first death today. Storm came out of nowhere. Lockley tried to cover our crops. Lost his footing. Got swept away. His wife is still in cryo. Maybe by the time they wake her up, I'll know what to say. Непонятно. Ну, хуй с ним. We suffered our first death today. Tried to cover our crops. His wife is still in cryo. Maybe by the time they wake her up, I'll know what to say. Так, это ясно. У нас существуется верхний. Или похер это пройти. Давай это сюда зайдем. Черт. Отрывай ворота. Нет? Куда придется туда идти? Так, что за луч? Pathfinder, that door is locked. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. Разные, различные. Мелкооборудование. Окей, окей, так. Сюда не пройдешь. А, чего вы за мной ходите? Я аутист, я не знаю, куда идти. Нам тоже делать нахер надо. Контейнер. Хз, чё, ну возьмем. Main door had power, but not the interior doors? Full functionality would require an active power relay station. That means the antenna's out of power too. The logs might tell us what's up with the power relay. Got a partial lock, but I can't turn on the antenna. Something's blocking the power. A remote lock is active. The interference originates from a nearby power relay tower. So we're not the only ones interested in what happened here. Let's check out this relay tower. Так, башня управления. Это где это у нас? А чего все двери-то позакрывали? Так. Look at this place. It's a wasteland. The radiation in Eos's atmosphere makes it difficult to cultivate life. Radiation? Our suits protect against that, right? Site 1.
Искать активаторы памяти, устанавливающие память Сэма. Блин. Стопэ. Так, это смотри, станция управления. Так, давай сюда сначала. Блин, это по сюжету будет сейчас. Стопы. Давай тогда сюда. But if we went outside Site 1's perimeter. Так, куда, значит? Окей. That would not be advised. Я правильно иду? То есть по-любому сначала надо сюжетку пройти, да? Странности какие-то. Ты кто? Ты, сука, там находишься. Да где ты находишься? Там. Окей, пошли. Сука. Какая нахер радиация, вы чё, о чём? Какая-то вкусняшка. Не на похуй. Life support systems offline. Тихо, тихо. Почему мне так херово? Life support failure is imminent, Pathfinder. Не. Подожди. Так. А, сюда надо, значит, получается. Тихо. Это мы скушали? I think this is for purifying water. That's what? A few hundred tons of steel? And the storm's twisting it? Да Life support стопэ, failing. блядь. Seek safety immediately. Дошел уже почти. Что началось-то? Какая-то херня там есть, да? И насколько мы далеко от нее? Бля, далеко. Сука. В принципе, здесь по-любому дорога пойдет. Правильно же? Надеюсь на это. Так что пойдем туда. Сорян за мою бабскую хуйню непонятную. Что говорил только что. Так, стоп, что, сейчас залезть не сможем, что ли? Минуточку. С чистого листа направления. Нам надо залезть сюда. Наверное же, правильно? О, здравствуйте. Текстурки. Я вас люблю. А, ну вылез нормально. Так.
Здесь закрыто. Ты наша, то есть пусть. Нихуя не понимаю. Так, искать активаторы памяти, восстанавливающие памяти Сэма. Угу. А пойдем сюда. Хер его знает, что происходит. Но она не хочет исследовать. Может, надо вот так делать? На хз? Ну, надо туда идти. Пока не. Ты кто такой? Канал его не открывалось. Внутри находится. Чего-то там находится. Самое главное. И это вообще кристалл собираю, я его вообще исследовал, нет? Ага. Исследовал, значит, тогда. Не помираю? Нет, не помираю. А что не собирается? И мы здесь были. Мы здесь были, значит. Так, окей. Structure up ahead. Sam? It fits the profile of a power relay station, Pathfinder. Right. We get it running, maybe buildings get power. And we can hunt that signal down. Pathfinder, that door is locked. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. И мне что, родить надо эти, блядь? Всех. That ship wasn't Ket then. They don't knock. There are people here. You thought everyone left was gone. Of course you did. Now shove off. Find your own salvage. This spot's taken. So you're a salvager. Got a name? I'm Ryder. Clancy. Making an honest living by... Wait, Ryder? As in Pathfinder? The Nexus just can't let EOS go, can it? However much it fails down here. I'm tracking a signal that will help EOS. I only need power for the antenna. Look, I cut the power for a reason. The Ket are patrolling today. You turn the power relay back on, they'll know there's a juicy target alive down here. Is it smarter to hide and hope, or take a chance that might save this whole planet? I remember when people used to talk like that. Okay, I'll enable the generators out there. You want to poke the tiger, it's on you. Так, Expect trouble when we start the generators. Это интересно. Как можно очистить от радиации? Можете злоключить памяти. Надеюсь, вы этого не слушаете. Так, перспективность 2. Блин, где-то...
Привет. Здорово. Че, подожди секунду, я туз пересоздам, блядь. Тут заебались своей ебаной хуйней. Ты чё, охренел? Нет. Пойдем и еженедельки делать. Давай, гаси, чтобы больше шмота выпало. Живые носки. Боевые носки! Блин, Дима, выходи из настанать, живые носки. О, что это такое? Материальная безрукавка. Чё-то я куда-то не туда пошел, походу, делать. Да, что происходит? Что там происходит у вас? Это вышло, блядь. Как оно называется сейчас? Patch of Exile, или как так называется. Это где? Ну, она в PlayStation бесплатно. Помнишь про ту, что Кутёк тебе рассказывал? Это РПГшка, которая? Да. Типа Диабло подобное, если в какой-нибудь части Диабло играл, там подобие такого. Там. Ну пиздец. Там дрочить все, блядь, какие-то билды, нахуй, я зашел, там побегал, блядь, короче, все. Я ебал. Там дроп сыпется, блядь. Делать нечего там, да? Ну как, если, блядь, тебе нравится вот этот дрочильня. Ну там вообще дрочильня ради дрочильни получается. Там ни ПВП вообще ничего нет. Чисто ты собираешь лут, проходишь там данж какой-нибудь, выбиваешь шмотки, выбиваешь что-то лучше и проходишь новый данж. Вот такой стимул, блядь. Ну как Диабло, блядь. Ебать, там ветку умений, ты, блядь, посмотрел. Ну, блядь, скачаем, там всего лишь 16 гигов, нахуй. Нет, ну... Я сам по себе РПГ, что есть, что нет, но... Суть в чем этой игры? Просто побегать и... Ну, как в этом, как его... Legenges, или Lenges, как он называется? Линейка, которая? Да. То же самое, что? Ну, типа... Да. Ну, пиздец. Чисто фармишь. Какие-нибудь билды придумаешь. Ну, это на этом все и задумано. Ну, и она вышла, типа, условно бесплатная, но там сама охуенно. Там донат есть на 10 тысяч, прикинь, блядь. Я ж охуел, блядь. 10 тысяч можно задонатить, блядь. И чё он и Кутёк пошел туда? Ну да. Ебать. Он типа играл в нее, блядь. Ну, блядь, я понимаю, может кому-то интересно, там по-любому свою аудиторию найдет. Ну, блядь, я слишком стар для такого дерьма, блядь. Чтоб там в каждой циферке разбираться и что-либо выпадало. Ты, блядь, там древо навыков откроешь и там охуеешь просто, блядь. Не, ну вот в плане вот этой херни вообще прям просто тоже сам не понимаю. Нахер надо. Ты во всем надо же разобраться сначала, все башку выебать. Потом, чтобы что-то как-то использовать, это же прям вообще. Я когда Black Desert играл в этом на компе, мне кнопок не хватало уже в тот момент. Ну, куда установить? Все ждет, пока на площади. Ну я тоже жду, конечно, эту игру. Если честно. Так, что с этим башками надо сделать? Стопы. Включите наркобышки. Давай. Как вас, блядь, включить? Ебать, Фанзи, я 2 дня болел, пиздец, я думаю, сдохну.
Че еще раз? Я говорю, я 2 дня болел, я думал, сдохну, пиздец, блядь. Заказал 2 бургера. Не, я заказал 2 бургера и пиццу, блядь, да и картошку. Типа, жрать не хотел заготовить, блядь. Были свободные деньги. Думаю, закажу, блядь. Так. Заказал, пожрал. Все заебись, типа. Потом ночью, блядь, холодный пот, блядь, хуёво блюю, блядь. Здравствуй, Новый год, да, блядь? Пиздец. Дозвонил эту хуйню в доставку, блядь. Я говорю, блядь, что за хуйня? Я говорю, блядь, отравился вашей хавкой. Бля, братан, да не поверишь. Ты знаешь, что они сказали? Говорит, блядь, ну мы видим ваш заказ, что правда вы заказывали. Мы сейчас вам пришлем большую пиццу. Я говорю, вы что, охуели, блядь? Я говорю, вы хотите меня до конца добить этой хуйней, идиоты ебаные. Теперь давитесь дальше, да, блядь? Да, пиздец, блядь. Говорит, ну сейчас мы, говорит, вам большую пиццу вышли, блядь. Я говорю, вы что, блядь, идиоты ебаные. Я один день просто умирал, второй день, блядь, No, Pathfinder. According to Nexus records, he's stationed in the hangar bay. Ай, думаю, что тебя не видать-то, блин, сколько времени. Я только вот вчера сидел и ебошил, блядь. Я вижу, что что-то, блядь, в сети, а что-то нихуя не играешь вообще. Нет, я видел то, что ты в налетах, там что-то фармишь туда-сюда, ну, блин, думаю, налеты, такой себя. Я же вчера это хотел последнее слово сделать. Ну, сука, я не видел сделал. то, что ты на Титане сидел. Я думаю, как раз фармишь. Я вот эту фишку их понять не мог, короче. Вообще просто я 30 раз умер, короче. Знаешь от чего? Я вроде бы, короче, попадаю ему в голову. Ну, как сказано, короче. Не в голову, а в этот, как его, в оружие. Ну все, я попадаю вроде бы в оружие, и меня, короче, убивает вместе с ним. Прикинь? Ну, а что делать-то, я вообще не понимаю. Я уже несколько раз так перезаходил туда-сюда, короче. Нет, похеру, короче, попадаешь ему в пистолет, тебя выкидывает. Может, я как-то в руку ему попадаю, но не знаю, короче, это. Ну, не знаю, я довольно быстро спрашиваю. У меня самая проблема, когда экстричку вот так не делаю. Ты как ты там 2 убивал, да, получается? Че еще раз? Да. Нет, ну я тоже так же делал. Нет, ты вот как появляется, я так и делал, короче, сейчас, подожди секунду. Вот, так же как появлялись они, так я же и все это делал. Но просто дело в чем? То, что я вроде бы целюсь в оружие, стреляю, и все, он как будто, ну, и как будто я его задамажил, и он меня задамажил, показывает вот так вот. И нас, короче, это все заново меняет на первый этап. Может, там в руку нельзя попадать или что, я не знаю, короче. Вроде бы прям... Ну чё, вот это подсвечивается, я туда хуярю. Ну да, то же самое. Ну там, ну я хуярил без прицела. Блять, я уже даже с прицелом хуярю, но хуй знает, он мне показывает то, что, блядь, неважно, куда я попаду, короче, вот, ну, в район этого оружия, он мне постоянно показывает то, что смерть, ну, блядь, ну, и меня убивает, и его убивает, короче, и я прям просто не понимаю. Вот такая вот херня, короче.